Es martes por la tarde tu carrito de compras esta solo medio lleno un poco de palo leche huevos verduras, ligas a la calle el total. $135 es cientes a nudo en el estómago. Recuerdas perfectamente que hace, so, los tres ecos en 2022 es mismo carrito costaba $90 eso es en aumento del 50% tu salario, mientras tanto, solo, ha subido en 8% haces los cálculos en tu cabeza trabajas 40 horas a la semana. Ahoras el 10% de tus ingresos, pero cada mes te sientes más ahogado, sientes que estás corriendo en una cinta pero la velocidad sigue aumentando piensas que es mala suerte o que es la economía. Pero esto no es un accidente, no es mala suerte, es un deseo, es un conjunto de trucos, silenciosos perfeccionados, durante siglos trucos, diseñados por los gobiernos, para transferir riquezas de tus ahorros, esas cofres. Para entender por qué tu dinero vale menos, cada día tenemos que volver atrás rama ano 64 si el emperador Neren se enfrenta un problema, acabado ocurrir el gran incendio de Roma necesita reconstruir la ciudad, y necesita pagar esas legiones pero las arcas del Estado están vacías, subir los impuestos directamente provocaría una revuelta así que Neren recurre al truco número, la devaluación. Ordena a la casa de la moneda que recoge los denarios de plata en ese momento el denario en 98% plata pura Neren los derrite, y los vuelve a acuñar pero esta vez mezclando la plata con un 10% de cobrada. Repente 100 monedas antiguas ahorratin 110 monedas nuevas, pudo pagar a los soldados, pudo reconstruir, pero la gente no era tanto notran que las monedas se sienten diferentes, más ligeras. Y pronto los comerciantes empezaron a exigir más monedas, por la misma hogaza de pan Neren, había inventado la inflación. Sus sucesores continuaron el juego, para el año 100 DC el denario tenía solo un 85% de plata, para el 210 DC biocaracala había caído al 50%. El resultado, hyperinflación, que es económico fracaso espectacularmente. Las penas de desaparición del mercado el comercio colapsó. El truco, que financió al imperio finalmente lo destruyó transition, sonado de una imprenta de dinero moderna gráficos, del balance de la Fed avancemos, repito, 2000 ecos, los gobiernos ya no recortan. Monedas de plata sería demasiado obvio, tienen una herramienta mucho más limpia, más rápida, y más poderosa es llama el Banco Central, y su truco es llama flexibilización cuantitativa, Quantitative Easing o QE. Micro gancho aprox, minutos, aquí es donde la Historia de Roma, es vuelve tu, Historia personal recuerda la crisis financiera de 2008 los bancos más grandes del mundo estaban al borde del colapso. El sistema estaba muriendo, lugar de que los bancos centrales intervinieron la Reserva Federal de EU la Fed lanzó el QE. Es un término complicado para algo muy simple. Crear dinero digital de la nada así es como funciona. La Fed crea miles de millones de dólares en su computadora USA es dinero nuevo para comprar activos. Los grandes bancos principalmente compran bonos del tesoro, deuda del gobierno. Y bonos hipotecarios, el objetivo era inyectar liquidez, y estimular la economía pero mirar los números. En septiembre de 2008 el balance de la Fed era de $900 mil millones, una cifra enorme para 2022, después de múltiples rondas de QE por la crisis. Y la pandemia y esa cifra explotó a casi $9 billones, un aumento del 900%. De don salió es dinero. No vino de los impuestos, no se descubrió en una minada, ora se creó se imprimió, y al igual que cuando Neren Acadio cobra al denario, minus un nuevo dólar credo, diluyó el valor de cada dólar que te habías ahorrado. Este es el impuesto inflacionario, es el impuesto más sigilo,
O que exist, no require legislation, no require en voto, simplement ocurre, y golpe más duro a los pobres y a la clase media. Porque los ricos no guardan su dinero en efectivo, tienen activos cuando la Fed imprimió esos $8 billones. Es dinero fluye hacia el mercado de valores y los bienes raíces. El índice S&P 500 pasó de 666 puntos en 2009 a más de 4,700 en 2021. Los precios de la vivienda se duplicaron en la mayoría de las ciudades, si eres un o de activos te haces más rico, te eres en el duro, un inquilino vis como el costo de vida y el costo de una casa se disperben fuera de tu alcance. El que es una transferencia masiva de riqueza, de los que ahorran dinero a los que poseen activos. Y del público o gobierno que ahora puede financiar sus déficits, con dinero recién impreso es el truco número en su versión moderna transition. Gráfico de tasas de interés versus inflación, pero imprimir dinero es solo la mitad de la ecuación. Que pasa si la gente se da cuenta? Que pasa si la gente ve que la inflación es del 8% y exit salarios más altos? O tasas de interés más altas en sus ahorros. Ahí es donde entra el truco número 2, y es francamente el más brillante y malvado de todos si la represión financiera es esta pregunta. Si la inflación oficial el IPC fue digamos del 7% el año pasado. Por que tu cuenta de ahorros en el banco te pagó un 5%. O si compraste un bono del gobierno a 10 ecos. Por que te pagó solo un 3%, then ambos casos estás perdiendo poder adquisitivo. Tu inversión segura es una pérdida garantizada, pierdes en 65% en el banco, pierdes en 4% en el bono. Esto no es un accidente del mercado, es una política deliberada. Lo hacen obligando a los bancos centrales a mantener las tasas bajas. ¿Por qué harían esto? Por la misma razón que narran. Duda el gobierno de EU es el mayor deudor de la historia del mundo. Su deuda nacional supera los $34 billones. Eso es más del 120% de todo su PIB. Ahora piensa en esto, si tienes una deuda de $34 billones. ¿Crees tasas de interés altas o bajas? Si las tasas de interés subirán su promedio histórico del 5%, el gobierno tendría que pagar $17 billones al año. Lo en intereses eso es más que todo. Su presupuesto de defensa el sistema colapsaría. Así que deben mantener las tasas bajas. Pero aquí está el verdadero genio del truco. Al mantener las tasas de interés, digamos, al 3% por debajo de la inflación, digamos, al 7%. Están pagando su deuda con dinero que vale menos cada año, están borrando su deuda con una tasa de interés negativa del -4%. Y quien paga esa tasa? El ahorrador. Te están robando silenciosamente un 4% de tu poder adquisitivo cada año. Te roban a ti para pagar al gobierno. Esto no es una teoría, es historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, la deuda de EU era del 116% del PIB. ¿Cómo la pagarán? No con superávits presupuestarios. La pagarán usando la represión financiera durante 35 ecos. Desde 1945 hasta 1980 mantuvieron las tasas bajas de yarn que la inflación subía. A wybraron la deuda. Devaluando los ahorros de la generación silenciosa. Hoy están usando exactamente el mismo manual de juego contigo, así que diluyen tu moneda con la inflación. Truco 1. Y te roban tus ahorros con tasas de interés negativas. Truco 2. Pero no se detienen ahí, también te golpean de frente. Es hora del truco número 3. La tiranía de los impuestos ocultos. Todos conocemos los impuestos obvios. Impuesto sobre la renta, impuesto sobre las ventas, IVA, impuesto predial. Pero el verdadero daño proviene de los impuestos que no ves. El primero es el deslizamiento de tramos, bracket creep.
En truco brillanti digamos que ganas $50,000 al año, y estas en el tramo impositivo del 20%. La inflación suben 10% tu jefe para compensar, te da un gran aumento del 10% ahora ganas $55,000 te sientes verdad. Error. Pero el gobierno no ve eso es aumento nominal de $5,000 to impuyo un tramo impositivo más alto ahora estas en el tramo del 24% así que tu salario al se mantuvo igual pero tu tasa de impuestos subió. El gobierno acaba de aumentar tus impuestos sin aprobar una sola ley pero espera más. ¿Qué pasa si vendes una acción o una propiedad? Pagas el impuesto sobre las ganancias de capital. Imagina que compraste una casa en el año 2000 por $200,000. La vendes hoy por $450,000. El gobierno dice que tuviste una ganancia de $250,000 y te exige que pagues un 20% sobre eso, $50,000. En impuestos pero espera según la propia calculadora de inflación del gobierno. $200,000 del año 2000 equivalent a $360,000 hoy así que tu ganancia real en poder adquisitivo fue de solo $90,000. Pero te están cobrando impuestos sobre $250,000 te están cobrando impuestos sobre ganancias falsas ganancias que eran puramente inflación. Es un impuesto sobre en español es un impuesto sobre la devaluación de la moneda que ellos mismos causarán suma esto al IVA impuestos a la gasolina impuestos al petróleo de pages. Y te das cuenta de que no estás trabajando de enero a abril para el gobierno estás trabajando de junio o julio para. ¿Por qué? ¿Por qué esta necesidad desesperada de exprimir cada centavo? ¿Por qué esta completa máquina de inflación, represión y impuestos ocultos? La respuesta es la promesa rota más grande de la historia moderna, el truco número 4. La ilusión de las pensiones durante 70 años. Los gobiernos del mundo occidental hicieron un trato con sus ciudadanos, trabajadores pagados impuestos. Y cuando tengas 65 años nos. Lotros te cuidaremos el seguro social las pensiones del Estado. Sonaba como un gran trato, pero todo el sistema se basaba en una falla fatal era en esquema -es-u-go paga mientras andas. El dinero que pagas hoy no se guarda en una cuenta con tu nombre se transfiere inmediatamente para pagar a los jubilados actuales. Este sistema solo funciona si una cosa es cierta. Que siempre hay muchos más trabajadores, jóvenes pagando que jubilados viejos cobrando. Y durante décadas funcionó la generación del baby boom era masiva en 1960 había 51 trabajadores por cada jubilado en hoy esa cifra es de 28, para 2035 será de 23 la pirámide demográfica se ha invertido, trabajadores más jubilados, vidas más largas, los números, y no cuadran el fondo fiduciario del seguro, de US equidara sin reservas, para 2033 el sistema está matemáticamente en quiebra. Los gobiernos tienen tres opciones. Opción A. Recortar drásticamente los beneficios, suicidio político. Opción B. Aumentar masivamente los impuestos a los jóvenes, suicidio político. Opción C. Hacer trampa. Y como hacen trampa. Usan los trucos que ya conocemos inflan la moneda así cuando te pagantes $1,500 de pensión prometida esos $1,500 solo compran lo que $700 solían comprar. Te pagan la cantidad prometida, pero no el valor prometido es el incumplimiento de contrato más grande de la historia ocurriendo en cámara lenta transición. Rapido montaje de gasto gubernamental guerra crisis. Esto nos lleva al juego final. El sistema está atrapado en una espiral de muerte. Hacer promesas de pensiones y bienestar que no pueden pagar. Tienen una deuda masiva que no pueden pagar. 3. La única forma de money.
los con inflation, que y represión financiera for, pero la inflación destruyó los ahorros de la gente 5, while la represión financiera destruyó los incentivos para ahorrar 6 la sociedad se empobrece. Y vuelve más dependiente del gobierno. 7 la gente exige que el gobierno haga algo 8 el gobierno responde con más gasto financiado, con más deuda. 9 el ciclo se repite cada vez más rápido. Rama 1. 270 dc el denario vale en 5% de lo que vale 200 ecos años. Estamos todos en el mismo camino. No pueden permitir tasas de interés altas, no pueden permitir en mercado libre el sistema que crean para mantenerse en el poder. Ahora los mantienen prisioneros. Poro. ¿Qué pasa cuando la gente finalmente pierde la fe? ¿Qué pasa cuando la gente deja de usar el denario, el dólar o el euro? ¿Qué pasa cuando el truco se vuelve obvio? Tienen un último truco bajo la manga, un truco para reemplazar el sistema fallido. La moneda digital de Banco Central, CBDC, no es como el Bitcoin, no está descentralizada, es lo opuesto, es dinero centralizado programable y controlado por el gobierno. Imagina una cuenta bancaria digital que tienes directamente con el Banco Central. Suena eficiente pero piensa en las implicaciones. Represión financiera. En el mundo, CBDC pueden imponer tasas de interés negativas. Impuestos. Pueden deducir impuestos al instante de cada transacción. Control. Pueden decidir en que puedes gastar tu dinero. Protestas contra una política. Pueden congelar tu cuenta. Es la combinación de todos los trucos, inflación, represión y impuestos todo en paquete digital perfecto. Es el sueño de tener hecho realidad, control total. Desde el denario de plata de Rami hasta el balance de $9 billones de la Fed, pasando por la promesa rota de tus pensiones. El juego siempre ha sido el mismo. Mover la riqueza de los ciudadanos y la ley gobernante no es. La economía es un deseo. Y ahora te enfrentas a la etapa final de deseo. El sistema actual de deuda está muriendo. El manual de juego nos dice que se enfrentan a dos opciones claras. Opción A. En este lido inflacionario descontrolado que lo reinique todo, como el colapso de Rama. Opción B. Una transición controlada hacia la represión digital total. Las CBDC. ¿Cuál crees que elegirán? La hyperinflación crítica o el hypercontrol digital? Deja tu predicción en los comentarios y suscribid porque en nuestro próximo documental anales armos si tienes razón.